Okay, students, once again welcome to my video classes. Today we will deal about the stereochemistry. The scientist Van Hoff is considered as the father of the stereochemistry. Stereochemistry basically deals the property of three-dimensional orientation of the molecules. You know, three-dimensional orientation and property has some relation. That was the suggestion of Van Hoff. When orientation changes, properties of molecule changes. That was a remarkable, surprising comment from the Van Hoff. From that point of time, scientists started to introduce how to correlate this structure, three-dimensional structure and property. That was developed into different subtopics. Okay, anyway, in this video, I would like to teach you the method of expression of three-dimensional molecule, method of expression of 3D structures, method of expression of 3D structures of the molecule. This is the fundamental understanding we should develop before going the deepest of stereochemistry. How to express the 3D molecules. Because we have two-dimensional board, we have two-dimensional paper. Therefore, we wanted to express our 3D molecules in a two-dimensional plane, on a two-dimensional plane. That is, we have to start. Okay, the first we call the dash and wedge formula. Dash wedge formula, representation. Dash wedge formula. Suppose an organic molecule with four bonds. Dash wedge formula. This and this represent plane of the bond. This is plane. These two lines on the plane. When you see a simple line like this of a molecule, what is the imagination should come to your mind? You should imagine that these two bonds are on the plane. Fine. Now, this bond away from the observer, and this one is towards the observer. This is plane of the board, and this is away from the observer, and this is towards the observer. I can show you that. Suppose this is these two. Fine. Okay. This is these two. Now, this is the away from the observer. Suppose you are observing from that side. This blue dash line is represented by this. Fine. And this red line is this. Therefore, this is how our molecules. When you look from here, this molecule seems like this. This molecule seems like this. This is on the board. These two can place on the board, no problem. This is away from the observer. This is towards the observer. Fine? Yes. This is the wedge formula. This is the wedge formula. Okay? Therefore, when you see a wedge, dash and wedge formula, this should be your image. This is on the plane and this is away from the observer. This is towards the observer. Now, another method is Fischer projection. Another one is Fischer projection. What is a Fischer projection? It is a method to represent 3D in two-dimensional plane. Very simply. This is it. Fischer projection is nothing but it is a cross. A cross on the plane of the board. A plane of the paper.
That is 2D. You have very beautifully represented as 2D. But, my dear students, listen me very carefully. This cross is not like this cross. Not like this cross. It's not a simple cross. It is 3D. It is 3D. When you see a Fisher projection in a cross, there are 2 points. First, it has a 3D image. It has a 3D. You have a 3D image. I will tell you that. Second one is, this is a chiral point. Chiral point. This is chiral point and it is a 3D image. What is its 3D? It has a vertical and horizontal. This is called vertical and this is called horizontal. The horizontal, this is a chiral point. The vertical represents dash. Every dash is away from the observer. Away from the observer. The horizontal is solid line. Therefore, my dear students, when you see a cross for Fisher, you should inscribe, you should imagine this, or this should reflect in your mind like this. That is, vertical is away from the observer, horizontal is towards the observer. And now this dash and words has been beautifully described into Fisher like this. This is like, you know, how did you get this? How did you get this? You can simply make it like that. Okay, students, sorry, fine. This is our, this structure. Am I correct? Yes. Here only this one is towards you. Only this one is towards you. Am I correct? This is not towards you. This is on plane of the paper. This is away from you. This is only towards you. But in Fisher, two are towards you. Two are towards you. Two are towards you. Two are away from you. How it is possible? Now I am going to rotate this. How I am going to rotate? I am rotating like this. Okay? I am rotating like this. I am just rotating. Imagine how I am rotating this. Rotate. Imagine this is going to, this is coming towards this side. Imagine this red is coming towards you like this. And it is rotating that side. This dashed blue. This blue ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സെന്ററിൽ ഇതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറിച്ച് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു. ബ്ലൂ. Okay, we can take the blue. Blue also. അപ്പോൾ ഈ റെഡ് ഇതിനെന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇതിനെന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി. Therefore, a dash and wedge, dash wedge can be converted into a Fisher like after rotation. After rotation, that is rotated like this. Then you can rotate. The kai potti poye. This is rotate ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നു. ഇത് രണ്ട് ഇങ്ങനെ ആവും. കണ്ടോ? ഇത് റൊട്ടേഷൻ ആണ്. ഇത് അങ്ങോട്ട് പോയി, ഇത് രണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോയി. ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു സംഭവം. ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആക്കി. ഫൈൻ. ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ആക്കി. വെരി ഗുഡ്. These two are towards you now. These two are towards you now. These are away from you. Students, remember this point. What is the point? ഒരു വെഡ്ജിനെ നിങ്ങൾ ഫിഷറിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ, ഒരു ഡാഷ് ആൻഡ് വെഡ്ജിനെ നിങ്ങൾ ഫിഷറിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ, ഒരു ഡാഷ് ആൻഡ് വെഡ്ജിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലെയിനിൽ രണ്ട് ബോണ്ട്, away from the plane ഒരു ബോണ്ട്, towards you one bond. അതിനെ ഫിഷറിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ, suppose you give it a
BCD and B are on the plane. അതിനെ ഫിഷറിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇത് away from the observer ആണ്, ഡാഷ് ആണ്, ഇത് രണ്ടും ടുവേർഡ്സ് ഒബ്സർവർ ആണ്. ഇതിനെ നിങ്ങൾ ഫിഷറിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിനിലുള്ളതുണ്ടല്ലോ, പ്ലെയിനിലുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ്, ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു, പ്ലെയിനിലുള്ളത് വെർട്ടിക്കൽ വരും, AB. പ്ലെയിനിലുള്ളത് the plane become vertical. Don't by heart it. Why? Because of the rotation. ഇത് നിങ്ങൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ away from അങ്ങോട്ടേക്ക് ബാക്കോട്ടേക്ക് പോകും. ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇവിടുന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഉണ്ട്, റൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ C ഈ സൈഡിലേക്കും D ഇങ്ങോട്ടേക്കും വരും. ഓക്കെ, once again ഇതാണ് പ്ലെയിനിലുള്ളത്, ഇതാണ് away from the observer. ഇതാണ് പ്ലെയിനിലുള്ളത്, ഇതാണ് away from the observer. ഇതിനെ നിങ്ങൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നു, okay, sorry students for ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നു. ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഓക്കെ, this C become right. ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പോയതാണ്, D become here, these two are away from the observer. അപ്പോൾ vertical. അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക, പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് പോയിന്റ്. പ്ലെയിനിലുള്ളത് വെർട്ടിക്കൽ ആയിരിക്കും, പിന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സൈഡിലുള്ളത് റൈറ്റിലേക്ക് പോകും, D ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരും. നമ്മൾ എപ്പോഴും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിനെ away from the observerലേക്ക് മാറ്റുക. അപ്പോൾ this is dash and wedge. This is how we are converting dash and wedge into fission. The conversion of dash and wedge into fission. Let me check. Okay. Conversion of dash wedge into fission. You can have some beautiful examples. CHO, OH, H, CH3. You want to convert into the fission. How is possible? I said to you, plane. These two are the plane group on the vertical, CHO, OH. Now you just imagine you are rotating this, C, rotating this. You are coming like that. Okay, you are getting. You are rotated. These two are away from the board. Therefore, CHO, OH. Now when you rotated, ഇങ്ങനെ തിരിച്ചപ്പോൾ H ഇങ്ങോട്ട് വന്നു, CH3 ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ഈ CH3 അതാണെങ്കിൽ H ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് സങ്കല്പിക്കാം. H നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക്, CH3 away from the observer. നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ നോട്ടം ഇവിടുന്നാണ് വരുന്നത്. H നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക്, CH3 away from you. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടോ, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ H നിങ്ങളുടെ ഏത് സൈഡിലേക്ക് വന്നു,
റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വന്നു, നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വന്നു. ഫൈൻ. എച്ച് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വന്നു, CH3 ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക്. അപ്പൊ ഈ ഒരു റൊട്ടേഷൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും. യെസ്. Okay, we have some more examples. Another example. Sorry. CH3 COOH OH. How is possible? Vertically is very simple. COOH CH3. Horizontal. How do you rotate this? How do you rotate this? This is just like this. Am I correct? OH is this towards you. H is this. Okay, you just rotate like this. This is OH. Remember, this is OH. You just rotate like this. This is OH because you want both of you want towards you. Both of that want towards you. Okay? This both of you want towards you. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് രണ്ടിനെ നിങ്ങളുടെ നേരെ ആക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. അത് രണ്ടിനെ നിങ്ങളുടെ നേരെ ആക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ OH ഈ സൈഡിലാണ് അല്ലേ? അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലല്ലേ OH, H റൈറ്റ്. വെരി സിമ്പിൾ, വെരി സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, നൗ another word. CH3 Cl H Br H. Two chiral centers. There were two cross. Why? Because you have two chiral centers. Let us take the first one. Here anyway, the vertical line represents, this is our vertical line, because vertical line always represent plane of papers. Therefore, here CH3, here also CH3. Now this point. What about this point? You want to rotate this. Now in this structure, Cl is towards you because solid line, hydrogen is like this. Cl is towards you. This is Cl, this is hydrogen. You want to make both of that want to make you towards you. എങ്ങനെയായിരിക്കും? നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് Cl ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കാം. Cl is this. നിങ്ങൾ sorry, I am really sorry. This is Cl, this is hydrogen away from you. നിങ്ങൾ ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ Cl എവിടെ വന്നു? ലെഫ്റ്റിൽ വന്നു. Okay, Cl here, H here. Now in this case, ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ്? ഇവിടെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ എടുത്തു, ഒന്ന് away from the observer. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നോക്കണം. ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കാണ്. ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക്? ബ്രോമിൻ. ഹൈഡ്രജൻ away from that. ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. ഇതിന് രണ്ടിനെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ആക്കാൻ എന്താ വഴി? ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന രണ്ടിനെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ആക്കാൻ എന്താ വഴി? ഇങ്ങനെ തിരിക്കാം. അപ്പൊ ഇത് ഏത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഏത് വശത്ത് വന്നു? ബ്രോമിൻ. നേരത്തെ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ബ്രോമിൻ റൈറ്റിൽ വന്നു. വെരി വെരി സിമ്പിൾ. നിങ്ങൾ സംശയം നിങ്ങൾ കയ്യിൽ എപ്പോഴും പേന ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഇതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക്? ബ്രോമിൻ, ഹൈഡ്രജൻ നിങ്ങൾ നമ്മൾ നെവയാണ്. ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ആക്കാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പൊ രണ്ടും നമ്മുടെ അടുത്തേക്കായി. ഫൈൻ, വെരി വെരി സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, now we can go to another example.
three chiral centers. CH3, CH3, OH, H, I'm sorry, CH3, Br, H, Cl, H. We have three chiral centers. Three chiral centers. The vertical line represents this CH3, finally CH3. Now we can go to the first one. This first one, H is towards you, OH is away from you. Just rotate to make both of you. Therefore, H will come this side. When you rotate, H will be here and OH will be here. Clearly? Here, Br is towards you. Br towards you, hydrogen like this. Just rotate. This is hydrogen. Please remember, this is hydrogen away from you. Just rotate. When you're after rotating, Br is here, hydrogen is here. Because when you look, right is Br. Right is Br. Now here, very simple. This is chlorine because chlorine towards you. This is hydrogen, hydrogen away from you. This is like this. This structure is like this. Remember, chlorine towards you. This is a chlorine. Okay. Chlorine in our left side, hydrogen. How simply we have done this? See, this is how we can make any dash and wedge formula into fissure. Now, another method of representation is Sohus and Newman. I think that can be discussed in another video. Okay, I think this topic is clear. Any doubts? WhatsApp me or message me. We will clear in next episode. Thank you.